Hallelujah. Let's close our eyes in prayer this morning time. Loving Heavenly Father, Lord Jesus, we come before your throne of grace. We thank you, Lord, for your grace and love upon our lives, that you gathered us here this morning, oh Father God. Lord, in the dawn, oh Father God, at the start of this month of June, oh Father, that you have enabled us to see this time and to come and to worship you and to thank you and to commit this entire month into your hands, oh Father. Holy Spirit, you take charge of the service, oh Father God. Lord, you take control of everything, oh Father God. Lord Jesus, we pray that you would be with us and give us, Lord, the promise and the assurance when we leave this place for this month. In Jesus' name I pray. Amen. We'll stand up as we worship the Lord. வெக்கப்பட்டு போவதில்லை ஒரு நாளும் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை வெக்கப்பட்டு போவதில்லை ஒரு நாளும் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை ஒருபோதும் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை என் இயேசு இருப்பதால் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை ஒருபோதும் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை ஒரு நாளும் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை என் இயேசு இருப்பதால் இயேசு என்னோடு இருப்பதால் இயேசு என்னோடு நடப்பதால் இயேசு என்னோடு வசிப்பதால் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை இயேசு என்னோடு இருப்பதால் இயேசு என்னோடு நடப்பதால் இயேசு என்னோடு நடப்பதால் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை. Hallelujah, 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 வெக்கப்பட்டு போவதில்லை ஒரு நாளும் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை ஒருபோதும் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை என் இயேசு இருப்பதால் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை ஒரு நாளும் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை ஒருபோதும் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை என் இயேசு இருப்பதால் இயேசு என்னோடு இருப்பதால் இயேசு என்னோடு வசிப்பதால் இயேசு என்னோடு நடப்பதால் நான் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை இயேசு என்னோடு இருப்பதால் இயேசு என்னோடு நடப்பதால் இயேசு என்னோடு நடப்பதால் நான் வெக்கப்பட்டு போவதில்லை. Hallelujah, 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 Lord. Jesus, we worship you. We give you the praise, the glory, and the honor, Father God. We lift you up, Father. We lift up your holy name, Jesus. We gathered here in this morning to worship you, Father. God, we've gathered here with this hope and faith that you will never let us down, oh Master. Lord, you will never put us to shame, oh Father God. We stand here with this hope, oh Father God. Hallelujah. For
For you are our God and we know no other, oh Father. Hallelujah, Father. We worship you. We worship you, Jesus. We worship you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Rasatia la rakara puara kalara. And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. But He would definitely make a way for us. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide, holds me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. My God will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Oh, He will be my guide, holds me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Padai kaattuva, padayilla idandalilum nam பார்த்ததில்லை பரமன் வழியை. பாதை காட்டுவார் அவர், மார்போடு அணைத்துக் கொண்டு என்னை நடத்தும் வழிகாட்டி. அன்பும் பலனும் தினமும் நிறைக்க பாதை காட்டுவார். இயேசு பாதை காட்டுவார். பாதை காட்டுவார். பாதை எல்லா இடங்களிலும் பார்த்ததில்லை பரமன் வழியை. பாதை காட்டுவார் அவர், மார்போடு அணைத்துக் கொண்டு என்னை நடத்தும் வழிகாட்டி. அன்பும் பலனும் தினமும் நிறைக்க பாதை காட்டுவார். இயேசு பாதை காட்டுவார். Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Our God will surely make a way where there seems to be no way. As we heard, He is our God. He would never let us down. Might look like a weight. It might look like a weight for you, but He would never let us down. He will make a way for everything that we need in this month. For that is who He is. Hallelujah. Hallelujah. Sakwaria thalara. Aura khalaria twaria papa. Ori khalara papa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's just set aside our problems and all that's troubling us and
Just tell God, Lord, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say கர்த்தாவே நான் இங்க இருக்கிறேன் உம்மை ஆராதிக்க இருக்கிறேன் என்று சொல்லுவோம் that you are my God. அவர் நீரே என்னுடைய தேவனா இருக்கிறீரப்பா Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to this earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You are altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. ஆராதிக்கின்றேன் நான் பணிவுடன் குனிந்து, நீரே எந்தன் தேவன் என்கிறேன். நீராளையில் சிறந்தவர், ஆராதனைக்கு பாத்திரர், முற்றிலும் அருமை ஆனவர். ஆராதிக்கின்றேன் நான் பணிவுடன் குனிந்து, நீரே எந்தன் தேவன் என்கிறேன். நீராளையில் சிறந்தவர், ஆராதனைக்கு பாத்திரர், முற்றிலும் அருமை ஆனவர். Yes, Lord Jesus, we worship you, Father. Hallelujah, Father, for you are our God, O Master. நீர் எங்களுடைய தேவனா இருக்கிறீரப்பா Lord, for you are very beautiful. நீர் மிகவும் அழகானவரா இருக்கிறீர் God, for you are our God. நீர் எங்களுடைய தேவமா இருக்கிறீரப்பா We lift you up, O Father God. நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ராஜா Lord, you are the help we look to in times of trouble. எல்லா உதவிக்காக உம்மையே நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்பா You are the source of our help. We thank you for all that we have. எங்களுடைய உதவியின் ஊற்றுக்கண்ணாய் நீரா இருக்கிறீரப்பா We worship you, Lord, this morning time. இந்த காலை வேளையில் உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் ராஜா Lord, with your host of angel armies, we join them to worship you and to declare you as King of Father. உம்மை ஆராதிக்கிற தூதர்களோடு சேர்ந்து உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் அப்பா Oh, Jesus, we worship you. ஹalleluya உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ராஜா When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. Hide me now under your wings. Cover me within your
oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Oh, no, there's power in quietness and trust. Find rest, my soul, in Christ alone. Jesus, nowhere's power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods. I will be still and know you are God. Malagal sirirum nidi ketchikum nanum modirupen appani raja alikkellam avandu veeran devan arive. அலைகள் சீடும் நீடி எச்சிக்கும் நானும் ஓடிருப்பேன் அப்பா நீ ராஜா ஆளிக்கெல்லாம் அமர்ந்து நீர் என் தேவன் அறிவே. அமர்ந்து நீர் என் தேவன் அறிவே. Still and know you are God. For I will be still and know you are God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you, Lord. We give you the glory. We give you all the praise. Lord, we enter this month knowing fully that our God is in control. As we move to your word, give us our manna for this day. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. We'll give our tithes and offerings as we settle down. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. All glory be to God's holy name. இந்த நாளும் கர்த்தர் இந்த தருணத்தை கொடுத்தபடியால் நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். I thank God for this privilege that he has given me this morning. இந்த மாதத்துக்காக கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தம்.
The promise that the Lord has given us for this month. பாஸ்டர் அவர்கள் மூலமாய் கர்த்தர் கொடுத்த அதே வாக்குத்தத்தம். The same promise that the Lord has given us through our pastor. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 37ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. It's there in Romans 8:37. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 37ஆம் வசனம். Romans 8:37. Amen. In all these things we are more than conquerors through him that loved us. இவை எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களை முற்றிலும் ஜெயம் கொள்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். In all these things we are more than conquerors through him that loved us. கர்த்தர் இந்த உலகத்திலே நம்மை முற்றிலும் ஜெயம் கொள்கிறவர்களாக வைத்திருக்கிறார். The Lord has made us more than overcomers. இங்கே இவைகள் எல்லாவற்றிலும் என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. It says in all these things. அப்படி என்றால் இந்த முந்தின வசனத்தை எல்லாம் படித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால், If you would read the verses before, கிறிஸ்து நமக்காக எவ்வளவு அன்பாக இருக்கிறார் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள it முடியும். says how much the Lord loves us. அவர் நமக்கான எல்லா உபத்திரவம் எல்லா காரியத்துக்கு ஊடாக நாம் போயிருக்கிறார். He has gone through a lot of things to show us his love. அவர் எல்லாவற்றிலும் வெற்றி எடுத்து விட்டார். He has taken the victory in everything. அந்த வெற்றி அவர் நமக்கு தருகிறார். He is giving us that victory that he has taken. இந்த மாதத்திலும் In this month, நாம் செய்யப்போகிற ஒவ்வொரு வேளைகளிலும் every time that whatever work that we do, நாம் கையிட்டு செய்கிற எல்லா காரியங்களிலும் all the work that we do through the work of our hands, கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தம் மிகுதமாய் சொல்லுகிறது, the Lord's promise says அவர் நமக்கு வெற்றியை தரப்போகிறார். he is going to give us the victory. எல்லா காரியத்திலும் வெற்றி In தரப்போகிறார். all the things we are going to receive victory. கர்த்தர் அவிதமாகவே அதை செய்ய போகிறார். He's going to do it for us. நாம் விசுவாசத்தை இந்த மாதத்திற்கு நேராக நம்ம கடந்து போவோம். Let's enter this month with faith. கிறிஸ்து நம்மேல் மிகவும் அன்பாய் இருக்கிறார். The Lord Jesus loves us a lot. வீட்டுக்கு சென்று இந்த அதிகாரம் முழுவதையும் படித்து பார்ப்பீர்கள் என்றால், If you would go home and read this chapter, கர்த்தர் நம்மேல் எவ்வளவு அன்பாய் இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். we can understand the love of God. இந்த முந்தின 36வது வசனத்தை படிப்பீர்கள் என்றால், If you would look at the verse before, கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார்? it's 35 in English. Who shall separate us from the love of Christ? உபத்திரமோ வியாகுலமோ துன்பமோ பசியோ நிர்வாணமோ நாசமோசமோ பட்டயமோ என்ற ஒரு பெரிய பட்டியலே இருக்கிறது. It says, shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword, what shall separate us from the love of வேதம் Christ? சொல்லுகிறது, The word says, இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு, you have tribulations in this world, ஆகிலும் திடன் கொள்ளுங்கள், but take courage, ஜெயம் நம்முடையதா இருக்கிறது. because I have overcome the world. Hallelujah. 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 இந்த பெரிய பட்டியல் இங்க இருக்கிறது. இந்த பெரிய எல்லா பட்டியலும் உபத்திரவம் வியாகுலம் துன்பம் பசி நிர்வாணம் நாசமோசம் பட்டயம் எல்லா காரியங்களிலும் Here there's a list which says tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril or sword. இது சும்மா ஏதோ என்று எழுதப்படவில்லை. These are just not points just written off like that. இந்த ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் In each of these things, அதற்கூடாக through each of these things, இயேசுவானவர் கடந்து சென்றிருக்கிறார். the Lord Jesus went through it. இது எல்லாவற்றையும் நமக்காய் அவர் செய்திருக்கிறார். Because he went through it for all of us on the cross, through each of these things that's written here. இது எல்லாவற்றும் அவர் போனபடியினாலே நாம் இவ்விதமாக இந்த துன்ப உலகத்திலே கஷ்டப்படும் பொழுது கர்த்தர் நமக்கு எல்லா ஜெயத்தை நமக்கு கொடுக்கிறார். Because he had gone through this for all of us, he gives us the victory when we go through circumstances. இந்த மாதத்திலே முதலாவது காரியம், The first thing that we would see in this month, உங்கள் நிலை என்னவாக இருந்தாலும் சரி, whatever could be your இந்த situation, நிலையில எனக்கு வெற்றி கிடைக்குமா? can I ever be victorious in this situation? இந்த காரியத்துல எனக்கு வெற்றி கிடைக்குமா? Can I ever be victorious in what இந்த I'm going காரியத்துல through right now? நான் எதிர்பார்க்கிற விதமான விடுதலை கிடைக்குமா என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற காரியங்கள் எல்லாம், If you think, can this situation ever give me any deliverance from this situation? கர்த்தர் சொல்லுகிறார், The Lord is telling you. கர்த்தர் நிச்சயமாகவே சொல்லுகிறார், The Lord is surely telling you. உங்களுக்கு நிச்சயமாகவே வெற்றி உண்டு. You surely have the victory. நீங்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும், Whatever could be your circumstances, நீங்கள் எந்த நிலைக்கு ஊடாக நீங்கள் சென்றாலும், you could be going through whatever you could be going through. உங்கள் எல்லா நிலையும் கர்த்தர் அறிந்தவராய் இருக்கிறார். He knows all what you're going through ஏனென்றால் அவர் எல்லா காரியத்துக்கு ஊடாக போனவராய் இருக்கிறார். because he has gone through that situation. அவர் பசியின் ஊடாக போயிருக்கிறார். He had been through hunger. அவர் பொருளாதார கஷ்டத்துக்கு ஊடாக He போயிருக்கிறார். had been through financial distress. அவர் நிர்வாணத்துக்கு ஊடாக He போயிருக்கிறார். had been through nakedness. வியாகுலத்துக்கு ஊடாக He போயிருக்கிறார். had been through tribulation. எல்லா உபத்திரவத்துக்கு ஊடாக அவர் போயிருக்கிறார்.
He has been through persecution. ஆகவே நாம் இருக்கிற எல்லா காரியத்தையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார். So he knows all what we're going through. ஆகவே எல்லா காரியத்திலும் அவர் இந்த மாதத்தில் நமக்கு வெற்றியை தரப்போகிறார். In all these things we will be victorious in this நாம் month. தகுதி அற்றவர்கள் தான். We probably aren't worthy. இந்த வெற்றியை அவர் நமக்காக எடுத்து கொடுக்கிறார். But he takes the victory and gives it to us. இந்த எல்லா வெற்றியும் நாம் போய் சம்பாதிக்கவில்லை. We did not go and earn this victory. நாம் சம்பாதிப்பதற்கு நம்மிடம் ஒன்றும் இல்லை. We do not have anything to go earn it. எல்லா வெற்றியும் அவர் சிலுவை மரத்திலே எடுத்து அவர் நமக்கு கொடுக்கிறார். He has taken it upon the cross and he gives it to us. அவருடைய அன்பு மகா பெரியதா இருக்கிறது. His love is great. அவருடைய அன்பு மிகவும் பெரியதா இருக்கிறது. His love is great. அவர் அந்த வெற்றி எடுத்து அவர் நமக்காக பரிசாக தருகிறார். He takes the victory and gives it to us as a prize. அவர் நம்மை மிகவும் நேசிக்கிறபடியால் இதை அவர் செய்கிறார். Because he loves us, he does this for us. வேதம் சொல்லுகிறது பிதாவானவர் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை இந்த உலகத்திற்கு தந்தார் என்பதாய். The word says the Father God gave his only begotten son for this earth, to this earth. தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனையே தந்தவர் நமக்கு எல்லாவற்றையும் தராதிருப்பாரோ? The Lord who gave his only begotten son, what good thing will he withhold from us? இந்த கெத்செமனே தோட்டத்திலே இயேசுவானவர் சென்ற அந்த வியாகுலமானது, When he went through the Gethsemane experience, அது மிகவும் கொடியது. it was very terrible. மரணத்திற்கு நேராக அவர் நின்று கொண்டு நாளைக்கு நடக்க போகிற மரணத்துக்கு எல்லாம் யோசித்து அவருடைய வேர்வை அங்கு இரத்தமாய் சிந்தினது என்று வேதம் சொல்கிறது. Where he was going to go to death and his sweat was falling as blood. இந்த எல்லா உபத்திரவத்திற்குடாக நமக்காய் அவர் கடந்து சென்று விட்டார். He went through all of this for us. ஆகவே நாம் இந்த உபத்திரவம் இந்த காரியத்திற்குடாக நாம் கடந்து செல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. So we need not go through all these tribulations and troubles. ஆகவே தான் வேதம் சொல்லுகிறது, because the word says இவைகள் எல்லாவற்றிலும் நாம் நம்மிலே அன்பு கூறுகிறாளே நாம் ஜெயம் கொள்ளுகிறா இருக்கிறோம். So the word says, as it says in verse 37, in all these things we are more than overcomers through Christ, that through him that loved us. நாம் நிச்சயமாகவே ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். We are more than overcomers. நிச்சயமாகவே ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். We are more than overcomers. இந்த முதலாவது காரியத்தை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Just remember this first thing that I'm telling you. இந்த மாதத்திலே உங்கள் நிலை என்னவாக இருந்தாலும் சரி, whatever could be your situation this month, எந்த நிலையா இருந்தாலும் சரி, whatever could be your situation ஒரு this மனுஷ month, மூளைக்கு இது இந்த இதுக்கெல்லாம் வெற்றி கிடைக்குமா என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். you for a worldly thinking it would be like, would I ever be victorious with this situation? இதை வெற்றி பெறுவதற்கான எந்தவித காரணமோ எந்தவித கூறும் எனக்கு தென்படவில்லை என்று நீங்கள் நினைக்கலாம். I don't see any reason as to why I need to succeed here. ஆகிலும் கர்த்தர் உங்களுடைய கையின் பிரயாசத்தை ஆசீர்வதிப்பார், உங்களுக்கு வெற்றியை கட்டளையிடுவார். Then he will bless the work of your hands and he will give you the victory. இந்த மாதத்தில் நீங்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சரி, whatever is your circumstance this month, எதற்கூடாக நீங்கள் போனாலும் சரி, whatever you could be going through, கர்த்தர் உங்களுக்கு வெற்றியை கட்டளையிட்டிருக்கிறார். the Lord has given you the victory. ஹல்லேலூயா, hallelujah, ஹல்லேலூயா, hallelujah. இரண்டாவது காரியமாக, second thing, இந்த மாதத்திலே உங்களுடைய காரியம் எவ்வளவு கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி, whatever how difficult it could be, உங்களுடைய சூழ்நிலை எவ்வளவு கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி, however difficult your circumstances could be, பார்ப்பதற்கு அது பெரிய காரியமா இருந்தாலும் சரி, it might look very big. நம்முடைய சிறிய மூளையினால் அது பெரிய காரியம் என்று நமக்கு தெரியும். Our mind, for our small mind, it might look like a big thing. ஆகிலும் கர்த்தர் ஒரு பெரிய வெற்றி தரப்போகிறார். But the Lord is going to give us a great victory. இயேசுவின் மூலமே அது நிச்சயமாகவே நடக்க போகிறது. In the name of Jesus we receive it. ஹல்லேலூயா, hallelujah, ஹல்லேலூயா, hallelujah. அவருடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார்? Who will separate us from the love of Christ? அவருடைய அன்பை விட்டு பிரிப்பது ஒன்றுமே இல்லை. There's nothing that can separate us from the love of Christ. வேதம் சொல்லுகிறது, the word says, குதிரை யுத்த நாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும், the horse is ready for battle, ஆனால் ஜெயமோ கர்த்தரால் தான் வரும். the victory comes from the Lord. உங்களுக்கு இந்த மாதத்திலே in this month, உங்களுடைய காரியம் என்னவாக இருந்தாலும் சரி, whatever is your situations, நீங்கள் போகிற நிலை என்னவாக இருந்தாலும் சரி, whatever could be the circumstance that you're going எவ்வளவு through, கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி, it probably is very difficult, கர்த்தர் அதிலே வெற்றியை தரப்போகிறார். the Lord is going to give us the victory. நிச்சயமாக வெற்றி தரப்போகிறார். Surely we are going to get the victory. இந்த வார்த்தையை உங்கள் இருதயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Take it in your heart this morning. நீங்கள் செய்ய போகிற ஒவ்வொரு காரியத்திலும் அதை அறிக்கையிடுங்கள். Confess it whenever you do whatever you do. ஐயோ இது முடியவே முடியாது, நடக்கவே நடக்காது, அதில் அறிக்கையிடுங்கள்.
If something like I just can't do it, it's not going to happen, confess it there. கர்த்தர் நிச்சயமாக வெற்றி தரப்போகிறார். The Lord will surely give us the victory. இது ஒரு வெற்றியின் மாதமாக இருக்கிறது. This is a victorious month. இது ஒரு நிச்சயமாக ஒரு வெற்றியின் மாதமாக இருக்கிறது. Surely this is a victorious month. நெடுநாள் காத்திருந்து அதுக்கு வெற்றி கிடைக்கவில்லை நினைக்கலாம், இந்த மாதத்துல கர்த்தர் வெற்றி தரப்போகிறார். Probably you're waiting for some time. The Lord is going to give you the victory this month for it. கர்த்தர் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்கிறவராக இருக்கிறார். He hears our prayers. நீங்கள் தாவீதை எடுத்துக்கொள்வீர்கள் என்றால், If you would take David, அவன் சாதாரண ஒரு ஆட்டு இடையனாக இருந்தான். he was a shepherd. அவன் சவுலை அங்கு சந்தித்த பொழுது, When he met Saul, சவுலை சந்தித்து சொன்னான், நான் இந்த பெலிஸ்தீனுக்கு நேராக நான் போரிடுகிறேன் என்று சொன்னான். he said, I will go and fight against this Philistine. அந்த பெரிய ராஜ்யம், பெரிய ஆர்மி, அந்த ஒரு பெரிய சேனையை அங்கு அவனுக்கு எதிராக பயந்து நின்ற பொழுதும், When the entire army was scared of Goliath, இந்த சிறிய பையன் வந்து அங்கு சொல்லுகிறான், நான் இந்த கோலியத்துக்கு எதிராக நான் சண்டை போட விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறான். this little boy David says, I will go and fight against this Goliath. இந்த முழு இஸ்ரவேலுக்கும் அது ஒரு மிகவும் கஷ்டமான ஒரு காரியமாக இருந்தது. It was a very tough time for the entire army of Israel. அவர்கள் சிந்தையிலே இந்த வெற்றியை அவர்கள் கிரகித்து கூட பார்க்க முடியாது. They could never even imagine this victory. ஆகிலும் கர்த்தர் அந்த வெற்றி எடுத்து அவர்களுக்கு கொடுத்தார். That the Lord took the victory and gave it to them. அவ்விதமாகவே நாம் நம்முடைய வெற்றியை கிரகித்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு கர்த்தர் நம்முடைய வெற்றியை கொடுக்க போகிறார். Just the same with the way that we just cannot digest our victory, the Lord is going to take it and give it to us. Hallelujah. Hallelujah. இந்த மாதத்துல ரெண்டு காரியங்கள் தான். It's two things I want to tell you this morning. நீங்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சரி, Whatever situation you could be right now, உங்களுடைய சூழ்நிலை எவ்விதமாக இருந்தாலும் சரி, however it could be, எவ்வளவு கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி, however difficult it might seem, கர்த்தர் நிச்சயமாகவே உங்களுடைய குரலை கேட்க போகிறார், வெற்றியை தர போகிறார். He is going to hear your voice and give you the victory. கர்த்தர் மிகவும் நல்லவராக இருக்கிறார். He is a good God. Hallelujah. Hallelujah. நாம் ஒரு விஷயம் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த வார்த்தையை நாம் சொல்லுவோமா? Let's all read this verse together. Verse 37, Romans chapter 8. இவைகள் எல்லாவற்றிலும் In all these things, நாம் we are நம்மிலே more than overcomers through முற்றிலும் Him ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாய் that இருக்கிறோம். loved us. Hallelujah. Hallelujah. கர்த்தர் நம்மிலே அன்பு கூர்ந்தபடியினாலே Because He loved us, இந்த மாதம் முழுவதும் whole of this month, கர்த்தர் நமக்கு வெற்றியை மாத்திரம் தரப்போகிறார். He's going to give us victory. இந்த மாதம் மாத்திரம் அல்ல, Not only this month, இது கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தமா இருக்கிறபடினாலே, because this is the promise of the Lord. நாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் காலம் வரை All the days of our lives, கர்த்தர் எல்லா காலங்களிலும், all times, எல்லா நிலைகளிலும் all situations, நமக்கு வெற்றியை மாத்திரம் தரப்போகிறார். He's going to give us only the victory. Hallelujah. 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 நாம் எழுந்து நிற்போமா? We'll stand to our feet this morning. நான் சிறியதாக முடித்து விட்டேன். I have given you a very brief, ஆனால் இது கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தமா இருக்கிறது. but this is God's promise. இது வாக்குத்தத்தம் இன்றைய மாதத்துக்கான வாக்குத்தத்தமா இருக்கிறது. This is the promise for this month. கர்த்தர் உங்களுடைய மத்தியிலே, உங்களுடைய வாழ்க்கையில பெரிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். He's going to do big things in your life. கர்த்தரை சாதாரணமாக நாம் we should not limit God. நாம் கர்த்தரை ஒரு நிலைக்கு அங்கு தடுக்க வேண்டாம். Let's not limit God. அவர் மிகவும் பெரியவராக He இருக்கிறார். is a big God. உங்களுடைய தேவை என்ன வந்தாலும் சரி, Whatever is your circumstance, கர்த்தர் அதை வாய்க்க செய்வார். He will bring it to pass. அது எவ்வளவு பெரிய தேவையா இருந்தாலும் சரி, Whatever big the circumstances could be, இந்த வேளையிலும் கர்த்தரை நோக்கி ஒரு விஷயம் ஜெபியுங்கள். look up to God this morning and just பார்க்க pray. வேண்டாம், உங்கள் கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள். Don't look anywhere, just look up to God. Close your eyes and look up to God. கர்த்தரை மாத்திரம் நோக்கி பாருங்கள். Just look up to God. எனக்கு இது வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள். Tell God, I want this. நிச்சயமாக இந்த மாதம் முடிவுக்குள், Believe in this month. இந்த மாதம் முடிவுக்குள் உங்களுடைய வேண்டுதல் கேட்கப்படும். Before the end of this month, the Lord is going to hear it for you. நீங்கள் கேட்கிற எதாகிலும் இருந்தாலும் கர்த்தர் அதை வாய்க்க செய்வார். Whatever it could be, the Lord is going to fulfill it for you. வானம் பூமி அவருடையதா இருக்கிறது. Because the earth and the heaven and the fullness of it belongs to God. எல்லாவற்றிலும் அதிகாரம் படைத்தவர் அவர் இருக்கிறார். He has authority over everything. அவர் நம்மேல் மிகவும் அன்பு வைத்திருக்கிறார். He loves us so much. ஆகவே நாம் போக வேண்டாம் என்று நினைத்த எல்லா காரியத்திற்கூடாக அவர் போய் சென்று விட்டார். All that He didn't want us to go through, He has gone through it. ஆகவே நம்முடைய நிலையை அவர் நன்கு அறிந்திருக்கிறார். So He knows our situations. நமக்கு உதவி செய்ய காத்திருக்கிறார். He is waiting to bless us. நீங்கள் வாயத்திறந்து அவரிடம் கேட்பீர்கள் என்றால், If you would open your mouth and ask Him today, அவர் நிச்சயமாக செய்ய வல்லவராய் இருக்கிறார். He is powerful to do it. Hallelujah. 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 நீங்கள் நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல தகப்பனே,
Dear Father who loves us, எங்களுக்கு எப்பொழுதும் வெற்றி தருகிறவரே உமக்கு நன்றி அப்பா. God, you who give us the victory always, we thank you. இந்த மாதம் முழுவதும் உம்முடைய கரத்தில் நாங்கள் கொடுக்கிறோம் ராஜா. Lord, this entire month we give it into your hands. நாங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திலும் நீர் வெற்றி தரப்போகிறீர் அப்பா. Lord, in all that we do this month, you're going to give us the victory. நாங்கள் போகிற எல்லா இடங்களிலும் நீர் வெற்றி தரப்போகிறீர் அப்பா. In all the places that we go, you give us the victory. எங்களால் முடியாதது என்று நாங்கள் நினைக்கிற எல்லா காரியத்தையும் நீர் முடிக்க போகிறீர் அப்பா. Lord, things that we think or seem that look difficult or cannot do, you are going to give us the victory. எங்களுடைய பொருளாதாரத்திலே நீர் வெற்றி தரப்போகிறீர். You're going to give us the victory in our finances. எங்களுடைய வியாதிகளில் நீர் வெற்றி தரப்போகிறீர். Lord, in our sickness, you are going to give us the victory. நாங்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திலும் நீர் வெற்றி தரப்போகிறீர். Lord, in everything that we do, you are going to give us the victory. இந்த மாதம் முடியும் பொழுது உம்முடைய நன்மைகளை எண்ணி நாங்கள் உம்மை ஸ்தோத்திரிப்போம் ராஜா. Lord, when this month is over, we'll come back and think of all the good things that you have done, and we'll thank you and praise your name for it, O Lord. ஒரு விஷயம் இந்த மாதம் முழுவதும் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். We bless this month ahead into your mighty hands. ஒவ்வொரு நாளும் அது பாதுகாப்பின் நாளாக இருப்பதாக ராஜா. Every day be a day of protection. ஒவ்வொரு போக்கையும் ஒவ்வொரு வரத்தையும் நீர் காத்துக்கொள்வீராக ராஜா. Lord, you would bless every going and coming. உம்முடைய கிருபை எப்பொழுதும் எங்களோடு கூட இருப்பதாக. Your grace continue to be with us. உம்முடைய வெற்றி எப்பொழுதும் எங்களோடு கூட இருப்பதாக ராஜா. Your victory continue to be with us. உம்முடைய நாமம் மாத்திரம் மகிமைப்படுவதாக. Your name alone be exalted. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே. In Jesus' name I pray. ஆமென். Amen. என் ஆத்துமாவே என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. அவர் என் அக்கிரமங்களெல்லாம் மன்னித்து என் நோய்களெல்லாம் குணமாக்கி என் பிராண அழுக்குகளுக்கு மீட்டு என்னை கிருபையினாலும் இரக்கங்களாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் என் வாய் திருப்தியாக்குகிறார். கடலுக்கு சம்பளமாய் வயது திரும்ப வாழ வயது புல்லாகிறது. ஆமென்.